نبدأ الآن الجلسة الثانية بعنوان تحديات التكامل والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات، والتي تتناول كيفية التغلب على أي تحديات متوقعة في منظومة مواجهة الأزمات والطوارئ، وآليات التنسيق بين مؤسسات وقطاعات الدولة. ندعو السادة المتحدثين للصعود للمنصة، وهم البروفيسور واهيغورو بال سيدهو، استاذ إكلينيكي ويدير تخصص الأمم المتحدة في مركز الشؤون العالمية. السيدة مريم أورزوا فينيغاس، رئيس أمانة إدارة المخاطر والحماية المدنية في مكسيكو سيتي. السيد ريتشارد هانا، مستشار رئيسي الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في نيوزيلندا. دكتور أردهاسينا سوباهيلو، مدير مركز الخدمات المناخية التطبيقية بوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء. ويدير الجلسة الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز ترنس للبحوث والاستشارات، فليتفضلوا جميعاً مشكورين. كما ننوه بأهمية مسح رمز الاستجابة لحصر تساؤلاتكم، وسيتم الرد عليها في نهاية الجلسة. شكراً لكم. يسعدني أن أكون معكم في هذه الجلسة الصباحية الثانية ضمن المحور الأول لقمة الطوارئ والأزمات، والذي يبحث في النهج الشامل والمتكامل للإدارة غير التقليدية للطوارئ والأزمات. هذا الموضوع طبعاً هو بالغ الأهمية في تقديري طبعاً لاعتبارين مهمين. الأول ما يشهده عالمنا من أزمات متلاحقة غير تقليدية، في أغلبها تفرض العديد من التحديات التي تتطلب تطوير استجابات غير تقليدية للتعامل معها بشكل يساعد في تقليل المخاطر والأضرار التي تفرضها، وأيضاً الاستفادة من الفرص التي تتيحها أحياناً. أما المحور الثاني فهو يتسم بأن هذه الأزمات المعاصرة هي عبارة عن تعقد وتشابك وتداخل، وأيضاً هي تطال العديد من المجالات والقطاعات في الوقت نفسه، وهذا يفرض علينا ضرورة التعامل معها وفق نهج شامل ومتكامل. نسعى في هذه الجلسة لتحقيق الأهداف التالية. الهدف الأول هو بيان تحديات التكامل والتوازن الاستراتيجي بين أدوات القوة الشاملة، وبيان أثرها على القطاعات وكيف يمكننا معالجتها. أما المحور أو الهدف الثاني هو تحديد المنهجيات وأطر العمل التي تساهم في تحقيق التوازن الاستراتيجي المنشود. المحور الثالث بيان كيفية الانتقال من النهج التقليدي في إدارة الأزمة إلى نهج شامل ومتكامل يراعي التحديات ويعمل على تعزيز التوازن الاستراتيجي. طبعاً يسعدني أن يكون معي في هذه الجلسة أولاً البروفيسور واهيغورو سيدهو، وهو أستاذ سريري ومدير التخصص في الأمم المتحدة بمركز الشؤون العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومتحدثتنا التالية هي السيدة مريم أوزرو فيغانيس، وهي رئيسة الأمانة لإدارة المخاطر والحماية المدنية في مدينة مكسيكو. والسيد ريتشارد هانا، وهو المستشار الرئيسي للإغاثة الإنسانية وإدارة الكوارث في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندية. أما متحدثنا الأخير فهو الدكتور أردهاسينا سوباهيلو، وهو مدير مركز الخدمات المناخية التطبيقية في الوكالة الأندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء. طبعاً سأترك المجال لكل متحدث ليلقي مداخلة قصيرة مدتها 5 دقائق
على أن يتم بعد ذلك طبعا فتح باب النقاش. سنبدأ بالبروفيسور واهيغورو سيدهو. الكلمة لك بروفيسور، هناك 5 minutes please. Thank you very much, and I'm delighted to be part of this very important and timely meeting, but also to be on this remarkable panel. And thank you, Dr. Alali, for your very kind introduction as well. Let me begin by making 2 important points, one of which our distinguished moderator has already made. We are today in an era of what one expert, Adam Tooze, calls polycrisis, by which he means that in a polycrisis, the shocks are disparate, but they interact that the whole is even more overwhelming than the sum of the parts. And let me give you a couple of examples that will bring this to light very, very clearly. Number one, many of you may still recall the Fukushima disaster of 2011. Fukushima actually was an earthquake, but eventually, subsequently, it also led to a tsunami as well as a nuclear meltdown of the Fukushima power plant. And so it really began from one crisis and went into triple crisis, as you very rightly pointed out. More recently, you also had the earthquake on the border of Turkey and Syria. This was obviously an earthquake, but it also happened to be in a conflict zone and in a conflict area, which created all kinds of challenges, particularly for the United Nations and others also to get involved, but also politicized the relief efforts. So you had countries which were providing relief on very political lines, on sides that they wanted to support as well. The third, and there's already been a reference made to this in the previous panel, which I'd like to refer back to, is of course the COVID crisis. Today, right across the world, right from the World Health Organization to the United States to practically every country has now declared that the emergency is over. Yes, it is in some ways, but there are other parts of the world where it has not even begun. And at the same time, we're not sure that we have learned all the lessons from COVID-19 even now. One way to think about this is, how prepared are we for another pandemic in the coming years? And if we're not, then clearly we have not learned the lessons that we need to from COVID-19. And this is a classic example of what Dr. Ali was saying, of a multiple crisis, a non-traditional crisis, which really requires an all-of-government approach. Social, economic, political, trade, military to some extent as well, the role of the private sector, the role of academia. Many of you may recall that the only authentic figures which were initially coming out of the casualties were from Johns Hopkins University, not from any of the international organizations that you would expect to have this kind of capability. So clearly, there are lots and lots of lessons that we need to pick up from COVID-19, and I'm very happy to elaborate on that a little bit later as well. But let me stop here for now. Thank you so much. Thank you so much. طبعا ننتقل الآن إلى السيدة مريم، وننوه أن السيدة مريم ستتحدث باللغة الإسبانية، فأرجو طبعا ترجمة. Aló. Thank you very much. En primer lugar, yo quisiera agradecer enormemente la invitación que me hicieron para participar en este lugar. Una mujer
que en este momento está cumpliendo una tarea como secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de una de las ciudades más grandes, más pobladas del mundo, en donde tenemos múltiples problemas justamente y enfrentamientos a múltiples fenómenos perturbadores que hacen que tengamos una secretaría muy fuerte. Ante la pregunta de cuál es la importancia de la integración y el mantenimiento de un equilibrio estratégico entre sectores en la gestión de emergencias y de crisis, yo diría que lo principal es tener una respuesta coordinada y efectiva ante situaciones críticas. En un desastre intervienen múltiples actores, múltiples organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, como del sector social. ¿Ya? Cada uno de estos actores tiene un papel importante que desempeñar en la respuesta y la recuperación ante la crisis. Sin embargo, para que esta respuesta sea realmente efectiva, es necesario que todos estos actores trabajen juntos y coordinados. Si cada uno actúa por su cuenta, realmente sin comunicación, sin coordinación, la respuesta que nosotros podemos dar frente a un desastre, frente a una emergencia, puede ser insuficiente y también puede haber duplicación de esfuerzos e incluso conflictos entre los diferentes actores que están participando. Es por eso que les quiero decir que en la Ciudad de México nosotros trabajamos bajo un sistema de comando de incidentes. Y este sistema de comando de incidentes significa que trabajamos juntos, intersectorialmente, y que cada una de las dependencias que participan en un evento tiene una responsabilidad y tiene un rol muy concreto que cumplir. Yo creo que la única forma para que esto sea eficiente y para que esto sea efectivo es establecer protocolos. Y nosotros hemos establecido dentro de la ciudad cerca de 6 protocolos que tienen que ver con todos los fenómenos perturbadores que nosotros tenemos en la ciudad, que son distintos a los que yo veo entre los países que están aquí en este momento. Nosotros tenemos sismos fuertes, por lo menos tenemos un sismo de más de 7 de magnitud, por lo menos cada 2 años. Nosotros tenemos permanentemente una temporada de lluvia desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre, que nos provoca encharcamientos e inundaciones importantes. Y la Ciudad de México además está a 60 kilómetros de uno de los volcanes más importantes del país, que es el volcán Popocatépetl, que verdaderamente nosotros lo estamos monitoreando en forma permanente. Entonces, yo creo que para esta parte que tú preguntabas, es decir, nosotros lo que necesitamos verdaderamente es una respuesta efectiva y coordinada, interinstitucional, y que realmente se trabaje bajo un sistema de comando de incidentes en donde está claramente establecido cuáles son los roles que juega cada uno de los sectores. Les quiero decir que yo soy arquitecta, soy especialista en hospitales, sin embargo, estoy a cargo de una secretaría que había estado por mucho tiempo sin tener protocolos y sin tener normativas, y en este momento una mujer está jugando este papel, te digo, que ha sido no solamente importante, sino que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que la doctora Claudia Sheinbaum, ha puesto, te digo, a innumerables mujeres en cada uno de los puestos importantes de las secretarías de salud, de medio ambiente, de protección civil, digo, para que lo atendamos en forma interinstitucional. Ahí te dejo. شكرا مريم على مداخلتك. ننتقل الآن إلى متحدثنا الثالث السيد Thank you very much. Firstly, to the organisers for the opportunity to come and speak today, but also to listen to all of the other excellent speakers we have both here on the panel and in the other sessions. Great privilege for me to be here. I work in New Zealand's Ministry of Foreign Affairs and Trade, so primarily in this session I will be speaking
about the work that we do not inside New Zealand, but supporting other countries when they are affected by natural disasters, health emergencies, and other types of crises. I will talk a little bit as well around how we balance between what we do in New Zealand versus what we do offshore, and I think working across sectors is part of this work that we do. There's a couple of key themes that I would like to bring out in my inputs for the session. One is around putting affected people at the centre of our response. These are the people that, of course, they are directly affected, and no one will know their needs better than themselves. So it's a question of how can we understand from them what their needs are and find solutions for those needs, either ourselves or working through partners. And partnerships is really a key word for how New Zealand works in this space. We know, especially as the New Zealand government, we cannot do it all by ourselves. We must work through partners. The other key theme I would like to speak to is around inclusive emergency response. So this is recognising that different groups within an affected population will be impacted by disasters in different ways, and they will have different needs and also differing abilities to receive assistance. So if we're thinking about different groups like women and girls, elderly people, persons with disabilities, all of these groups are impacted in different ways, and we need to find solutions that can work for all. I think I'll leave it there for now. Thank you. Thank you. شكرا ريتشارد. الآن ننتقل إلى مداخلتنا الأخيرة مع الدكتور أردسين. Thank you very much, Excellencies, distinguished panels, distinguished guests. First of all, I would like to thank you for the kind invitation given by the organizers for me on behalf of my organization to present in this very important and timely summit. I work in the Indonesian Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics. So the kind of emergency and crisis we are close to in our daily activities are those related with natural disasters. And I would like to use that perspective also to contribute to this very important summit. So as you know, the emergency and crisis is everybody's business, from economy, infrastructure, disaster management, defense, healthcare, social welfare aspect, communication, etc. So they are, of course, directly and also indirectly involved in this emergency and crisis management. So in the perspective of the balance of integration and strategic balance that we will discuss not only between sectors, but I would like to also to provide the perspective that it also depends on the kind of geographic scale that we are dealing with the emergency and crisis. When a certain country is quite big, for instance, like Indonesia, then of course the governance aspect is very important. It's not only horizontally between sectors that we must cooperate, but also between governmental levels. I think that's challenge in the case of, for instance, warning authority. How does that work? Whether it is in the national level or it is disseminated or it is delegated to regional provinces, etc., and having this authoritative voice and each level of governance is quite a challenge to maintain. And also the level, the way of the governance for the emergency logistic, for instance, is a challenge that we have to face. So those aspects in integration and maintaining the strategic balance will, of course, in the end contribute towards the downstream side of the, for instance, the humanitarian relief. So I will stop for the moment with that. Thank you. شكرا دكتور.
طبعا نبدأ الآن فتح باب النقاش. سنطرح سؤالين لكل متحدث موجود معنا اليوم، ونبدأ طبعا مع الدكتور سيدو. دكتور، نحن تكلمنا عن التكامل والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات في الطوارئ والأزمات، وأيضا نبغي نعرف ما هو تقديرك أو ما هي التحديات الرئيسية اللي تواجه تحقيق الهدف أثناء وفي وقت الأزمة. Thank you very much again for that excellent question. And I just want to pick up and maybe point out 5 factors which are related to trying to address the kind of polycrisis that we talked about. And I'm particularly keeping in mind the pandemic, because I think that in some ways is one that remains with us. Number 1 is the role of competent leadership. This is irrespective of the kind of system of governance that you may have, but really the competence of leadership is really crucial to ensuring this degree of integration and strategic balance. Leaders have to take very, very difficult decisions, sometimes very heavy economic cost, but that's the kind of decisions that you require, number 1. Number 2, the competence and the ability to make decisions quickly. That is equally very, very important. We've seen, for example, particularly in addressing the pandemic, people knew what they had to do, but deferred or took time to make those decisions until it was much too late and they had no other option. Second point. Number 3, there's also a real need to appreciate the scientific and expert opinion that is coming through as well. This is not always very easy or acceptable or palatable for a number of other reasons, many of which you pointed out in terms of strategic balance. But that is a very, very important component that we need to look forward to. And here, for example, I'm just thinking about the UAE and how it has done that in many of the challenges that it might potentially face, to have this kind of acceptance of the scientific knowledge. Number 4, and here I want to turn to our speaker in the experience of Mexico City, is to have a very, very effective bureaucratic machinery which can actually then translate the political will into action. Because if you do not have that degree of competence and capacity, then you will see that there are going to be any number of problems. And last but not the least, and there are a few more, but I'll confine it to just 5 for now, is also to have the trust of the citizenship, of the citizenry in the decisions that are being made, however difficult they are. If you don't have that trust, then also you will not be able to address those the crisis. And again, just keeping in mind from my perspective, the pandemic, COVID-19, and how badly the United States did for a number of these reasons. And you can literally go through all 5 of those factors that I talked about and see where the United States went wrong and where many other countries got it right. So I think that's a very important driver to kind of make sure, for any crisis, I would argue, but I think the pandemic gives a very useful basis for us to think about that for others as well. Thank you, دكتور. دكتور, طبعا سؤالنا هذا دكتور سيدو يعني جرنا إلى سؤال ثاني يعني بخصوص تخصصكم. في وجهة نظرك في سد الفجوة بين الحوار الأكاديمي والسياسي، كيف يمكن أن نحن نقوم بنقل الخبرة المعرفية والبحثية والأكاديمية في العمل السياسي في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من وجهة نظرك دكتور سيدو؟ That's a tough question. It's a difficult one, partly because, in some ways there's also an element of lack of distrust of multi-stakeholderism.
particularly between the state actors and the other ones. But to deal with complex crises, non-traditional crises, you really need all actors to be involved. The private sector, civil society, very, very crucial, and academia. And so from that point of view, I think, again, and I will keep referring back in some ways to the pandemic, if you look at how academia played a very, very important role, right from detection, monitoring, and actually giving fairly accurate numbers. And let us not forget that the vaccine originated in some of the research that was done in academia. So academia actually is a very, very strong, powerful ally to deal with this kind of challenges. But obviously, there is also some concerns about transparency, openness that we might also need to deal with when we're dealing with academia as well. But I think in some ways, it is almost impossible to think of trying to deal with any of the new kind of challenges and crises without involving academia. And as you know, I'm from New York University, and of course, Abuظbي is home to the campus of New York University here as well. And the university can certainly play a role in trying to, as we heard from the previous panel, not just thinking about tabletop exercises and various models, but also building up capacity, training in different ways to try and prepare for the different kinds of complex scenarios that are going to come up, particularly given the context of climate change as well. So in my opinion, I think there is more transferable between these two actors than less. And I think it's a wonderful opportunity to take advantage of. And so I would say, please use academia, and particularly that which is here, to strengthen your capacity and capabilities to deal with these challenges as they emerge. Thank you. ننتقل إلى السيدة مريم. طبعا ننوه مرة أخرى أنها ستتحدث باللغة الأسبانية. سيدة مريم، بحكم خبرتك العملية، ما هي العوامل المؤثرة سواء بشكل سلبي أو إيجابي في تحقيق التوازن والتكامل الاستراتيجي بين القطاعات في إدارة الطوارئ والأزمات؟ Muchísimas gracias por esa pregunta, porque esa es una de las tareas más importantes que nosotros hemos logrado hacer en la Ciudad de México. ¿Cómo trabajamos con los diferentes sectores? Primero, con el sector público. Hemos incorporado en el sector público, primero, áreas de protección civil, áreas de gestión de riesgo, y hemos estado preparando, además, brigadas en cada uno de los sectores públicos, de manera de que cuando nosotros tenemos un evento extremo, todos los sectores tienen una tarea concreta que realizar. Esa es una. La segunda es con el sector privado. Hemos logrado llevar a cabo cerca de 60, en estos 4 años, más de 60 convenios con el sector privado, de manera de que nosotros podamos apoyar dentro de las unidades económicas del sector privado, apoyar las tareas de protección civil y de gestión de riesgo, de manera de que en un desastre o en un terremoto de magnitud fuerte, verdaderamente estén mucho mejor preparados para atender los problemas que pueden suscitarse en ese momento. Y especialmente con el sector social, hemos trabajado intensamente con varias cosas. Primero, algo que mi compañero decía, trabajar los planes familiares. Nosotros hemos logrado introducir este instrumento que es el plan familiar, de manera de poder llegar a la sociedad en general, para que todos de alguna manera se preparen para, en el caso de un evento extremo, saber dónde se van a juntar, dónde se van a llamar, qué va a pasar con los adultos mayores, qué va a pasar incluso con las mascotas, qué va a pasar con las personas con discapacidades. Es decir, nosotros tenemos que pensar en todos los actores de nuestra sociedad.
Y por lo tanto, este plan familiar que estamos tratando de impulsar y que estamos tratando de que en todos los sectores se desarrolle, pues eso va a ser importante para que haya una corresponsabilidad. La Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México no puede sola trabajar los problemas que se suscitan con incidentes graves o con desastres. Tenemos que trabajar en forma coordinada y tenemos que trabajar en forma corresponsable. Por lo tanto, también estamos trabajando a nivel de la propia Secretaría, el propio gobierno de la ciudad, en consejos de protección civil y consejos de resiliencia, en donde nosotros invitamos a todos los sectores y especialmente al sector académico para que nos aporte con los estudios que tienen las universidades, ese acervo maravilloso que tienen las universidades, en donde nosotros no podemos seguir pagando estudios, pero sí podemos aprovechar todo ese acervo de información y de conocimiento y lo aportan dentro de los consejos de protección civil y los consejos de resiliencia. Yo creo que hay algo muy importante en la Ciudad de México. Recuerden que la Ciudad de México tiene en su propio territorio 9.200.000 personas habitando, pero nosotros somos una megalópoli de 22 millones de habitantes y trabajamos con esos 22 millones de habitantes. Por lo tanto, hay algo importante que la propia jefa de gobierno nos instruyó cuando ingresó al gobierno hace 4 años, que es cambiemos la gestión de la emergencia por la gestión de riesgo. Si nosotros trabajamos en gestión de riesgo, trabajamos en prevención. Si trabajamos en prevención, tenemos menos afectaciones en el acervo físico de nuestras ciudades y de nuestras regiones. Y también vamos a tener muchas menos pérdidas económicas en nuestros flujos dentro de las ciudades y de nuestras regiones y de nuestros países. Por lo tanto, el trabajo coordinado con sector público, social y privado es importantísimo. Establecer cadenas de mando y responsabilidad clara entre las diferentes partes involucradas es importantísimo. Equilibrar la tensión entre la prevención, entre la respuesta, entre la recuperación al corto, mediano y largo plazo es importantísima. Es decir, tenemos una serie de necesidades, indicaciones que nos permiten trabajar mejor y afrontar mejor lo que viene en el futuro. هذه الإجابة تنقلنا إلى سؤال آخر سيدة مريم. كيف يمكن للحكومات والمنظمات المعنية تحديداً اللي عليها المسؤوليات والأولويات في إدارة الطوارئ والأزمات أن توافق أو تحدد أو خلينا نقول يعني تضمن توافقها مع الأهداف الاستراتيجية المحددة لها في إدارة أي أزمة أو أي طارئ؟ A ver, yo creo que hay una cosa importante que es el fortalecimiento de todas las instituciones que se dedican al tema de la gestión de riesgo y la protección civil. Punto 1. Necesitamos realmente fortalecer los recursos humanos que participan en ellos, los recursos materiales y los recursos financieros. En la mayoría de los países tenemos muchísimos problemas en ese sentido, porque son pequeñas organizaciones, pequeñas dependencias, y no tienen toda la capacidad para poder afrontar todo lo que significa verdaderamente un desastre mayor. Entonces, yo creo que lo principal en este caso, te digo, es fortalecer las instituciones, por una parte, es fortalecer a la ciudadanía para que trabaje en forma corresponsable. Les pongo un ejemplo. Los simulacros, nosotros hacemos 2 simulacros por sismo durante el año. Movilizamos en cada simulacro cerca de 8.400.000 personas. Se dice fácil, pero movilizar 8.400.000 personas en un momento determinado con un simulacro en donde nosotros hacemos una fuerte difusión hacia la sociedad civil para que participe directamente, porque hemos dado
hemos dado las indicaciones a través de la prensa escrita, de la televisión, de la radio, de qué es lo que tiene que hacer cada una de las personas, que cada uno de ellos sepa cuál es el punto de reunión fuera de su inmueble. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, recuerden que en 1985 tuvo un sismo fuerte que destruyó y colapsó cerca de 328 inmuebles y edificios en la ciudad. Por lo tanto, después tenemos 2017, en donde prácticamente 60 inmuebles también fueron colapsados. Por lo tanto, nosotros tenemos que preparar a la ciudadanía, tenemos que preparar además todo lo que tiene que ver con las normativas constructivas, fortalecer las normativas constructivas de la ciudad para que esto no vuelva a ocurrir. Y tenemos que fortalecer profundamente a la ciudadanía para que sepa qué hacer en cada momento de un incidente. Entonces, verdaderamente nuestra relación es permanente con la sociedad civil, nuestra relación es permanente intersectorial, nuestra relación es permanente con el sector privado, y si no trabajamos juntos, verdaderamente no podemos enfrentarnos a los desastres que puedan venir. Thank you. ننتقل إلى السيد ريتشارد. بحكم خبرتكم المهمة في تجربة إدارة الطوارئ والأزمات في نيوزيلندا، كيف يمكن تطوير الاستراتيجيات المشتركة والمتكاملة للتعامل مع الطوارئ والأزمات بين القطاعات المختلفة؟ Thanks very much for the question. I think there is things you can do right across a cycle of emergencies, starting from the very beginning, from risk reduction, to try to understand the context and what the particular risks might be, and then to put in place actions as much as possible to reduce risks, and so hopefully a crisis is not as bad. If you continue moving through the disaster cycle, if we think about readiness, this is really important. We want to, from our side as the New Zealand government, to have a really good understanding of all of the different organisations, entities, companies that we can partner with, and all of the different capabilities that they have, that they can bring to bear to provide support during responses. So we want to have a really good understanding of all of the different tools in the toolkit and what is available, and probably equally as important in the readiness phase is not just to understand what is available or which organisations you can partner with, but to understand how you will work together and to spend some time, to invest some time working with a range of different entities to be ready. And we've heard, I think already, some useful ideas in this regard in terms of exercises and simulations, so bringing in different groups to think through a practical example and to understand everyone's different role will be important. Then if we move further through the disaster cycle and we think about response, this is when a crisis has started or an emergency has started. What's really important for us is to try to understand what the needs are, and from there to think about how New Zealand can help to meet those needs and to provide solutions. So it's about asking the right questions, and again it comes back to what I mentioned in my opening remarks. We want to understand from the affected communities themselves how they've been impacted and what their really urgent needs are. And from there, we think about what we can do to meet those needs. And if we can't meet those needs ourselves, we also try to coordinate with others. So in some cases, it's working with other countries who might have some different capabilities or some different expertise, some different supplies that New Zealand doesn't have that can be very useful. So sometimes we can think not just about our own solutions, but also about others. And it's a case of right through the acute phase of the emergency to sort of evaluate in real time, are we
Are we being locally led? Are we being needs-based? What more can we do to ensure inclusive response support for all of the different groups that have been impacted, and to try to think critically, I suppose, about the support that we are providing during the emergency. Now, this is not easy because for people who have worked in emergency responses, things can be a very high pace. The days can be very long. There's a lot of different things happening, but to try to carve out some time and to make sure you have systems and processes in place to assess how you're going to date, where the remaining needs are, and what more can be done. And from there, do we need to think about new partners, new sectors, and bringing them in to meet remaining needs. And lastly, thinking about perhaps the last part of the disaster cycle, often we will speak about recovery, which is a chance to reflect on anything we can put in place before the next disaster or before the next emergency, so that communities themselves and those that are aiming to support them can be as ready as possible. I think is also really important, and you hear phrases like build back better, for example. What can we do to try to reduce the risks and reduce the impacts for the next crisis that we know is never too far away? Thank you. هذه الإجابة تقودنا إلى سؤال عن الأدوات اللي يمكن استخدامها لقياس فاعلية التكامل والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات في إدارة الطوارئ والأزمات. ما هي الأدوات اللي يمكن استخدامها ريتشارد في هذا الموضوع؟ Thank you. I think there is a few different things that I would say in this regard. Firstly, it is really important to measure. It's, I guess, almost close to impossible to judge if you have been successful unless you have something that you can reflect back on and assess against. So how we do it in New Zealand, we will typically think about what our really high-level goals are during a response, so start at quite a high level. Typically, these will be things like understanding what the needs are, providing support that is relevant to those needs, and then at a more detailed level, we will have a series of outputs that we are trying to achieve in our response, and also outcomes. So for those that are not familiar with this type of terminology, an output is like a very practical thing that you might do. So for example, you might provide a certain amount of food to an affected community, which is quite easy to measure and to report on. But we think it's important to think beyond just outputs and to think about outcomes. So in the same example, rather than thinking about how much food did we deliver, the question would be more around what impact did this have for the affected communities? Were they able to meet their nutrition needs when they were affected by this particular event? And it's a different set of monitoring questions that you will ask yourself at this level, and it's more difficult at the outcomes level, but this can be really important to understand not just the things that you have done, but what impact that has done. The last thing I think I would say is we should try to involve directly the affected communities in monitoring and assessing the work that we are doing. So we might have some views from our end around the support that we have provided, but it's really important to listen to the views of those that have received the support to understand whether it met their needs or perhaps whether there are some lessons that we can learn for next time. So maybe we were providing the right type of support, but not exactly the right fit for a particular family or a particular community. And it's really important to have that feedback from the affected communities so that we can learn over time. Thank you. ننتقل للدكتور أرديسانا. دكتور أرديسانا، أنا سأختصر أسئلتي كلها في سؤال واحد.
بحكم خبرتك طبعا في مجال العمل المناخي، ما هي أفضل الممارسات الدولية اللي تعتقد من وجهة نظرك طبعا أنها تصلح كنموذج في التجارب الفيدرالية في هذا الصدد، يعني في هذا الموضوع؟ Yes, thank you very much. For that question, one of the, perhaps let me start by mentioning a few challenges that first we have to manage with this silo between sectors that we have to manage, but also across different level of governments, how we deal with disasters, how we deal with crisis and emergency. And regarding with the best practices, I think first of all, still one of the key elements is what Professor Sidhu said. We have to have a strong leadership. In a sense, we have to have a shared vision in what do we want to achieve in handling with this emergency or crisis or disaster, whether we want to minimize the zero victim, for instance, or minimize the cost of economic damage and losses, for instance. But also looking at the different characteristics that a certain region might have, I think one important aspect is to have a regionalization of risk, and also regionalization of the governance, and also regionalization of the governance, but also how to deal with the disasters. I think it's one of the key important best practice that we are trying to employ to handle this disasters and crisis. And also with that regionalization way of thinking, we try to build the capacity building all the way up to the people's end, up to the end user, which might be affected by emergency, crisis, and also disasters. There is always a gap between what is perceived as a perfect warning from the government side and what is perceived by the people, and this gap has to be minimized, and there is in that gap lies the challenge where we have to address to minimize the victim, for instance, and also to minimize the economic loss and damage. شكرا دكتور. طبعا وردتنا أسئلة من الجمهور، نكتفي بسؤالين طبعا لضيق الوقت. اسمحوا لي أولا أن أوجه سؤالي الأول للدكتور سيدو. كيف ترى تأثير جائحة كوفيد-19 أو يعني بشكل إيجابي كيف أثرت هذه الجائحة على القطاعات المختلفة من وجهة نظرك دكتور سيدو؟ Excellent question, and thank you very much for that as well. I think the first and very obvious positive impact of COVID-19 was the recognition that if the world worked together, we could actually bring out a vaccine in record time. In fact, if you look at the scientific part of how COVID-19 was handled, it was remarkable. The genome for the virus was basically interpreted within days or even weeks of that, and work on the vaccine began almost immediately. Science and technology played a very, very important role. The whole mRNA approach phenomenally. So I think the science part of it and the response worked very well. I think where we really lost out was on the politics part of it. And, you know, the whole notion of vaccine nationalism, the ability not to share enough information, I think that was one of the other sort of aspects of it. But I also want to refer to something else, and I think that was also a positive element that our colleague here mentioned too, and that is the role of regional organizations and regional actors trying to work together within their own sort of areas and trying to provide support, I think was another very, very important element, which I think is likely to grow
as we look forward into this as well. But the other thing, and I can't resist, sort of talking about that, because there were there was actually a special panel which was set up after COVID-19, and this was the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response with two former prime ministers, actually one president, one prime minister, Helen Clark from New Zealand, and Sirleaf from Liberia, who basically made 4 recommendations. Number 1, set up a global health threat council, like a security council, but for global health threat. Number 2, fund an international pandemic financing facility, because money is a very, very important component of that. Number 3, which I think is frankly impossible, but it's still out there, power to override national governments. That's simply not going to happen. But it's something to think about how you might want to work together. But number 4, make the international health regulations more responsive. And we're at a wonderful opportunity now, because that's exactly what is being discussed. So thank you for that question, because I think there is some positive that came out of COVID-19 experience that we can build on, and we must. Otherwise, we will be unprepared for the next pandemic. Thank you. ننتقل إلى محاضرتنا من المكسيك. نرجو إفادتنا يعني ما هي التعاميم الحكومية اللي تم إصدارها في المكسيك طبعاً واللي كانت تتناغب بين القطاعات في المكسيك. Ok. A ver, son 2 cosas. Y yo quisiera terminar algo que escuché a Richard hace un momento. Los temas tecnológicos son muy importantes en este tema. Y quiero decirles que nosotros tenemos un atlas de riesgo. El atlas de riesgo, que significa conocimiento del riesgo de toda nuestra región, que tiene 2.100 capas de información pública, que ustedes pueden verla, y tiene además 100 capas de información reservada que tiene que ver con los ductos de hidrocarburos fundamentalmente y de gas en la ciudad. Este atlas de riesgo en los 4 años, aunque ustedes no lo crean, tiene 87 millones de bajadas. Han bajado la gente, lo cual significa que a los constructores, que a los desarrolladores y que a la población en general les interesa lo que se está haciendo y les interesa además conocer el riesgo sobre el cual vive. Esto es importante, te digo, para el gobierno y para estas declaraciones que tú hablabas recién. Nosotros hacemos declaraciones de emergencia y esas declaraciones de emergencia es cuando evidentemente el nivel de la incidencia o el nivel de la emergencia así lo amerita, para lo cual tenemos además un fondo de desastres, un fondo presupuestal de desastres que nos permite resolver algunas situaciones, te digo, en algunas regiones del país, no solamente de la Ciudad de México, del país en su conjunto. Es decir, yo creo que en este caso el gobierno, a través del Sistema Nacional de Protección Civil y los diferentes estados, a través de las coordinaciones o secretarías o subsecretarías de protección civil y de gestión de riesgo, están haciendo su trabajo en términos políticos, ¿sí?, para poder asumir estos temas, preparar a la gente. Cuando yo hablaba del sistema de comando de incidentes, muchos de ustedes por supuesto lo conocen, es decir, saber exactamente lo que tenemos que hacer y además tener la rectoría del Estado frente a las emergencias. Lo que no podemos permitir es lo que pasó en México en el 85 o en el 2017, en donde fue la sociedad civil la que de alguna manera estuvo en el control de ese tipo de eventos. Hoy va a ser imposible. ¿Por qué? Porque tenemos una
institucionalidad de gobierno fuerte para atender estos temas, tenemos los protocolos necesarios para atenderlos y tenemos un liderazgo muy importante en la jefa de gobierno que realmente le ha dado un papel preponderante dentro del programa de gobierno de la ciudad. شكرا. Thank you. نكتفي بهذا القدر وأشكر جميع السادة الخبراء على آرائهم القيمة، وأيضا الشكر موصول لكم أيها الحضور الكريم ولهيئة الطوارئ والأزمات والكوارث على تنظيم هذه القمة العالمية المهمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير للسادة المشاركين في الجلسة النقاشية الثانية وعلى الحلول والإجراءات التي قدمتموها لنا عبر تلك الجلسة الممتعة. نود التنويه بتقييم الجلسة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة على الشاشة. والآن ندعو سعادة علي راشد النيادي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى المنصة لتكريم متحدثي الجلسة الثانية، فليتفضل سعادته مشكوراً. السيدة مريم أورزوا فينيغاس رئيس أمانة إدارة المخاطر والحماية المدنية في مكسيكو سيتي. البروفيسور واهيغورو سيدهو استاذ إكلينيكي ويدير تخصص الأمم المتحدة في مركز الشؤون العالمية. السيد ريتشارد هانا مستشار رئيسي في الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في نيوزيلندا. دكتور أردهاسينا سوباهيلوكان مدير المركز للخدمات المناخية التطبيقية بوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء. ومدير الجلسة الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز ترنس للبحوث والاستشارات.